මොන දේ කරන්නත් කලින් අපේ instructions ටික අපි හරියට ගන්න. alright අපිට instructions ටික හරියට තියෙන්න ඕන අපි instructions ටික හරියට බලන්න. ඊට පස්සේ get used to British English BBC ඒ වගේ ඒවා අහන්න. පුළුවන් තරම් ඒවෙන් තමයි ඔයාලට වාක්‍ය වචන අල්ල ගන්න පුළුවන්. British vocab එකට පුළුවන් තරම් ටාගට් කරන්න. British vocab එක. මොකද මේක ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. right කවුරු කොහෙන් කොහොම කිව්වා. British vocab එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. British vocab එක පුළුවන් තරම් අහන්න. හරිද? British vocab එක පුළුවන් තරම් අහන්න ගමන් ඊට පස්සේ spellings ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. right spellings ගැන අවධානය. cat was cats කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ plural singular ගැන අවධානය. practice test පුළුවන් තරම් කරන්න. ඒ වගේම answers predict කරන්න පුරුදු වෙන්න. right කවුරු හරි කියනවා නම් answers predict කරන්න හරහා ඔයාලන්ට වාසියක් එන්නේ නැහැ කියලා නෑ. මම නම් කියනවා මම නෙමේ මේ ඉන්න කෙනත් කියනවා. right එම අපිට වඩා සුද්ධ මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ සුද්ධ. වෙන කවුරුත් නෑ මේ කියන්නේ සුද්ධ. මේ සුද්ධොත් කියනවා නම් අපිට right posh english කතා කරන සුද්ධ පවා කියනවා නම් අපිට predict කරන්න පුළුවන් කියලා answer එක. හරිද? ඒක නෑ කියනවා නම් කවුරු හරි ඒක තනි බොරුවක්. මම නෙමේ කියන්නේ posh සුද්දෙක්. right ඒ නිසා ඔන්න ඔය දේවල් පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ඇතුව වැඩ කරන්න. ඊළඟ ටිප් සෙට් එක ගැන කතා කරොත් right ඊළඟ ටිප් සෙට් එකේ ඔයාලට මෙයා කියනවා ඊළඟට කරන්න ඕන දේවල් right ඔයාලට ඊළඟට කරන්න ඕන දේවල් ටික කියනවා. fill in the blanks questions right උදාහරණයක් විදිහට fill in the blank questions right predict if it's a verb noun or adjective right if it's a noun verb noun or adjective මේක predict කරන්න ඔයා මොන වගේ එකක් ගැනද මේ කතා කරන්න කියන එක ඔයා predict කරන්න. මොකද මේ predict කරන එකෙන් ඔයාට idea එකක් එනවා මොනවද මේකේ අපි පස්සෙන් බලන්න ඕන මොකද්ද අපි ඇත්තටම එළවගෙන දුවන්න ඕන මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව ඔයාට idea එකක් එනවා. ඉතින් ඒ idea එක නැතුව ඔයා කොහොමද keyword එකක් විතරක් අල්ලගෙන right keyword එකක් විතරක් අල්ලගෙන ඔයා කොහොමද පුතේ ඇත්තටම මේක පස්සෙන් දුවන්නේ මොකද්ද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරේ මොකද්ද කියන එකවත් නොදැන ඔයා කොහොමද මේක පස්සෙන් දුවන්නේ right කොහොමද යන්නේ මට ප්‍රශ්නයක් ඇත්තද right මට ඇත්තට මේක ප්‍රශ්නයක් අපි ඒක කවුරු හරි කිව්වොත් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ කියලා මම එයා ඒ කියන කෙනාට කනට ගහලා පෙන්නනවා මේ කියන මෙයා මේ සුද්දෙක් කියන දේ right කනට ගහලා පෙන්නනවා මේ සුද්දෙක් කියන දේ වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ මොකද ඒ ආන්සර් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න නම් right ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මෙයාම කියපෙන්නන මේ වාක්‍ය දිහා බලන්නකො she has 3 right she has 3 right මේක ගැන බලනකොට right මේක ගැන බලද්දි ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති right මේක ගැන බලද්දි ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති ඉන්නේ මේ කතා කරලා තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් 3 කියන එකට පස්සේ එක්ක වෙන්න ඕන noun එකක් right noun එකක් එන්න ඕන පත්වලාමේ noun එකක් නේ මෙතනට වැටෙන්න ඕන ඒක අපිට වුණත් ඒක දෙන්න ඕන පොඩි එක්කෙනෙක්ට ඒක තේරෙනවා right ඕන පොඩි එකෙක්ට ඒක තේරෙනවා හරිද ඒ නිසා කවුරු හරි කිව්වොත් පුතේ බය නැතුව ඔන්න ඔය වීඩියෝ එක පෙන්නන්න පොෂ් සුද්දෙම්ම කියනවා answers predict කරන්න කියලා බලන්න මෙයා කියන දේ නැති adjective adverb or verb part of the test right ඔන්න බලන්න okay my next tip is about predicting again but if you can't predict the word maybe there's not enough information at least you can predict if they're looking for a noun adjective adverb or verb okay so what's an example of this I come over here for the fill in the blank questions maybe it will say something like she has 3 blank she has 3 what I have no idea she could have 3 of anything but what I do know is this is going to be what is it going to be is it going to be a verb no adjective no it's going to be a noun the keyword she has there's already a verb here I know it's going to be a noun so that can help next tip this is one of the challenging things about the IELTS you're listening and writing at the same time okay
So again, the listening is not only a listening. It's also listening, writing, reading, not speaking. So it's important that you practice these skills together. What you can do is you can maybe go on the BBC, listen to what they're saying, take notes, get used to writing quickly while you're listening. I think this is one of the most important skills you can learn. Number 10. This is the trick on the IELTS. Be aware of changes. Oftentimes they have a phone conversation in the listening. Right. मैं बाहर में मदर इंदला मैं आके ना कथा right. अब मांग मैं इस्तेला के ना predict करना बोलूँ right. अपने prediction ने देना बोलूँ but I don't say that it would be you can do it 100% right. एक अपने नहीं मामा किया नहीं मैं एक संपूर्ण उत्तर है मां अपने ओल्ड वाला नहीं right. She has 3 मुकाक्करी 3 क्या ना मुकाक्कर है it might be anything but as she pointed you out right, that's a verb, so we know that it should be a noun right. So we know that we need to listen for a noun which is suitable or which is going with the word tree එකත් එක්ක යන word එකක් අපි අහගෙන ඉන්න ඕන කියන එක අපි දන්නවා right. මේ simple case එක right. කවුරු හරි කිව්වොත් ඒක නෑ කියලා ඒක බොරුවක්. ඒක බොරුවක් එකක් ආයෙ එතනින් එහා හිතන්න එපා. ඒ ගුරුවරෙක්ව ගුරුවරියක් එහෙම කියනවා නම් මෙහෙම මේක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ කියලා ඒක තනි බොරුවක්. ඒක එතනින් මෙයාගෙන් අයින් වෙන්න මොකද එයා හදන්නේ ඔයාලට මේක අමාරුයි කියලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ what you need to do is we need to practice listening and writing at the same time right. Listening and writing at the same time right. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා listening එකයි writing එකයි එක සැරේ කරන්න. හරිද? ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාලා මේ abilities දෙක ඉස්සලා වෙනම develop කරගන්න. හරිද? මම ඒකයි කිව්වේ ඔයාලට ඉස්සලම audio එක අහන් ඉන්න ගහන්න සමහර. audio එක අහන් ඉන්න ගමන් summary එක. හරිද? audio එක අහන් ඉන්න summary එක. එතකොට ඔයාගේ ඔළුවට අර information අතට ඇදලා ගන්න වේගය වැඩි වෙනවා. It will help you right. නැතුව එකපාරට ගිහිල්ලා කවුරු හරි කිව්වොත් එකපාරට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා එතෙන්ට දීලා ඔයාලට වාඩි වෙලා පේපර් එකක් දීලා මගේ ළමයි මෙමය පේපර් 200 300 කරනවා කියලා පේපර් එකකට වාඩි කරෙමුවොත් මේ වගේ ටිප්ස් ටිකක්වත් කියන්න දෝ මේකට මේ කියන ඒවා බොරු කියලා වාඩි කරලා කිව්වොත් එතනින් එහා කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා අනාථයි right. ඔයාලා අනාථයි. ඊළඟ එක තමයි මම ඔයාලට මුලදීම කිව්වා beware of the changes right. changes ගැන මෙයාත් කියන්නේ self correction කියන concept එක. හරිද? වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි මේ කියන්නේ self correction කියන concept එක. මේ self correction කියන concept එක ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නේ කියලා මෙයා කියන්නේ. හරිද? මෙයා කියන්නේ මේ වගේ එකම තැනකට ගිහිල්ලා open times ඔයාලට එන්නේ telephone conversation වලදී තමයි මේක ගොඩාක් වැඩිපුර කරන්නේ. telephone conversation වලදී මේ වෙනස ටක් ගාලා හරිද? අහන් ඉන්න මේක self correct වෙන්න මොන හරි මෙයාලා කියනවාද right. self correction එකක් කියන්න මොන හරි කියනවාද කියලා. ඒ වගේම තමයි මතක ඇතුව sentence reordering එකක් කියන්නේ මොකද්ද? synonym එකක් කියන්නේ මොකද්ද? right. exact language කියන්නේ මොනවද? right. ඔය හැම දෙයක් ගැනම අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද මේක මෙයා තමයි මේ කියන්නේ මෙන්න මේ concept ටික right. මෙන්න මේ දීලා තියෙන concept ටික තමයි මේ අපිට කියන්නේ. හරිද? මේ දීලා තියෙන concept ටික පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් තියාගන්න. මෙතනින් තමයි වරද්දන්නේ. මෙයා මේක පැහැදිලිව කියනවා beware of changes කියලා. right. ඔයාට කියනවා changes පිළිබඳව අවබෝධයෙන් ඉන්න. right. changes පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න. වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මෙයා දීලා තියෙන උදාහරණ දිහා බලුවම වෙනවා I'm sorry කියලා වචනයක් පාවිච්චි වෙනවා. right. I'm sorry කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. ඒ කියන්නේ change එකක් කලින්ම යන්නේ අපිට response එක correct කරලා self correction එක right. ඒ වගේ ඔය වගේ තැන් වලින් ඔයාලට වරදිනවා. delayed responses response එක පව් කරලා දාන්න තාක්කල් ඔයාලට වරදිනවා right. synonym language exact language sentence reordering multiple option මේ හැම එකකින්ම ඔයාලා වරද්දනවා. so what you need to have is you need to have a good sound idea about what are these cases right. මේවා පුළුවන් තරම් ඔළුවට දාගන්න. ඒකයි මම ඔයාලට කියන්නේ පුළුවන් තරම් අහන්න මේ දේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒකයි මෙයත් කියන්නේ මේ
වෙන විදියකින් කිව්වොත් මේ පොෂ් සුද්දක් කියන්නේ මේ පොෂ් සුද්ධිය අතන සුද්ධිය මෙයාත් කියන්නේ ඔයාලට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නෙමෙයි පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න right පුළුවන් මෙයාත් කියන්නේ පුළුවන් තරම් අවධානයෙන් ඉන්න අර මං කියපු self correction එතනින් එහාට ගියාම delayed responses ඊට පස්සේ sentence reordering ඔය ටික ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න right ඒ වගේම මතක තියාගන්න when they are saying any kind of phone numbers right when they are saying any kind of phone numbers හරිද කොහොම හරි කළා ටට්ටක් ගාලා එක ජොට්ටක් හරිද එක ජොට්ටක් ගන්න ටක් ගාලා but don't try to write it in letters හරිද letters වලින් ලියන්න යන්න එපා numbers වලින් විතරක් ඉස්සෙල්ලා ජොට්ටක් ගන්න හරිද මොකද listening කරන වෙලාව ඇතුලේ ඔයා ඕක letters වලින් ලියලා ඉන්න කියොත් ඔයාගේ වෙලාව යනවා පුතේ right ඔයාගේ වෙලාව එතනම යනවා එතනින් එහා කතා කරන්න යනවා right ඒ වගේම තමයි ළඟින් යන තේ වචන ඒ කියන්නේ ශබ්ද තියෙනවා pronunciations තියෙනවා word පිළිබඳව දැඩි අවධානයකින් ඉන්න right 30 30 30 30 30 30 right ඕක සමහරලාට කියද්දී ඇහෙන්නේ වෙන විදියකට හරිද ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් පරිස්සම් ලොකුම දේ be careful about your handwriting and spelling right be careful about your handwriting and spelling spelling සහ handwriting කියන concept එක පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න මොකද ඒවා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙයි right අවශ්‍ය වෙයි ඒ නිසා ඒ දේවල් අමතක කරන්න එපා ඒ දේවල් අමතක කරන්න එපා ඊළඟට මම තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම් predicting answers right predicting answers බලන්න මේක Hello. In this lesson, we're going to look at predicting answers for IELTS listening. Now, before you listen to the recording in your IELTS test, IELTS will give you some time to read the questions. And when you do that, it's very important that you look at the question and think about what type of answer you need to find. When you do that, it is much easier to listen and find the answer. So today I'm going to show you how you can use prepositions to help you find your answer. And prepositions are words like in, at, on, for example. Now, we've got a question here. We've got he would like to meet. And we need to predict the answer. Now, the preposition could be he would like to meet at. It could be he would like to meet in. He would like to meet on. Or it's possible that there's no preposition. He would like to meet and then the answer with no preposition. And I'm going to give you all the different types of answer that are possible with each preposition. That way you will be ready to get the right answer in your test. Right, well let's start with the preposition at. So here we have he would like to meet at. What possible answers can we get if we've got the preposition at? Well, it could be a time. So, for example, he would like to meet at 6 p.m. Another possibility is a part of the day. Now, a good example of that is he would like to meet at noon. That means he would like to meet at midday. It could be sunrise, sunset. It is a part of the day. Another possible answer is it could be a part of the week. මේ බලන්නකෝ මෙයා මේ කියන කතා IELTS leads IELTS leads right මෙයාත් කියනවා මේ answers අපිට ඇත්තටම blank වලින් වගේ ඒ වෙලෙදි අපිට answers predict කරන්න පුළුවන් preposition එකක් වේවා blank එක ඉස්සරහා තියෙන එක මේ grammar. එතකොට මේ පාවිච්චි කරන grammar right මේ කියන්නේ grammar ගැන
එතකොට මේ grammar පාවිච්චි කරලා හිස් තැනට ඉස්සරහින් තියෙන වචනයක් ඒ වචනේ අපි පැහැදිලිව දන්නවා definite article එක the කියලා දාන්නොත් අපි දන්නවා definite noun එකක් වෙන්න ඕනේ දැන් right කවුරු හරි කිව්වොත් ඔයාලා අනේ නෑ එහෙම නෙමෙයි right අනේ නෑ එහෙම නෙමෙයි කියලා ඔයාලට කවුරු හරි කිව්වොත් ඒක එහෙම වෙන්නේ කොහොමද මගේ ප්‍රශ්නේ ඒකයි මගේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට ඒ දේවල් වලින් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාලව නොමග ඔයාලව නොමග යීමක් ඇත්තට මෙතන කරන්නේ මොකද මේක අමාරු කියලා පෙන්වන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවා මේක ඉන්නේ යකන මිනිස්සු ඒ නිසා මතක මේක තියාගන්න ඕනේ ඔයාලට උත්තර ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් right but not the exact answer but what you need to do is it will give you what will happen is it will give you a chance to have an idea about what kind of answer should be there for the should be there in your blank right ඔයාගේ blank එකට එන්න ඕන උත්තරේ මොන වගේ උත්තරයක්ද කියන එක ඔයාට prediction එකක් දෙන්න ඕනේ ඒ prediction එක තමයි මෙතන මේ දීලා තියෙන්නේ කරන විදිය right blank filling එකක් මොකක්ද blank filling එකක් summary එකක් note එකක් right multiple choices වල නම් එක බෑ මම ඒක පිළිගන්නවා අන් ඒ වගේ හිස්තෙන් පුරවන්න තියෙන ඒවා අපිට මේක කරගන්න පුළුවන් අපිට answer එක predict කරන්න පුළුවන් right answer එක predict කරන්න පුළුවන් ඒ prediction එක අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කරන්න මොකද ඒකෙන් ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන බර අඩු වෙනවා right ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන බර අඩු වෙනවා මොකද අපි එතකොට දැනගන්නවා හරි අපි අහගෙන ඉන්න ඕන the නම් තියෙන definite noun එකක් ගැන විතර අපි අහන්නේ right ඒ වාක්‍යයට ගැලපෙන definite noun එක විතර අපි අහන්නේ අපි ඒක දන්නවා අපි මුළු මේකටම කන් දෙක දාගෙන ඇතුළට එබිලි ඉන්න ඕනේ නැහැ එතකොට ඔයාලගේ pressure එක අඩුයි right your pressure will be down your pressure will be go down but if you are going to if someone is saying that no you can't predict this what you need to do is you need to pay your attention totally on what on the audio you cannot use grammar to predict your answers right you cannot use grammar to predict your answers if someone says like that just leave that person because if you are going to be with that person you are done and dusted right you are done and dusted because they will make you feel suffer right they will make you to suffer they will definitely make you to suffer so what you need to have is have a basic knowledge on grammar right have a basic knowledge on grammar mama නෙමෙයි කියන්නේ එංගලන්තේ ඉන්න පොෂ් සුද්ධියෝ මේ කියන්නේ right පොෂ් සුද්ධියෝ මේ කියන්නේ මම නෙමෙයි මම කිව්වනම් මම කළු සුද්දෙන්නේ අන්න හරි කියන්න පුළුවන් මූ මොනවද දන්නේ කියලා අහන්න ඒත් ඇමරිකා මේ එංගලන්ත වල ඉන්න පොෂ් සුද්ධියෝ දෙන්නෙක්ම කියනවා මේක answers predict කරන්න පුළුවන් so use your grammar knowledge to predict your answers right don't listen to anyone else right මෙයාලක් කියනවනම් ඔයාලා ඒ දේ කරන්න හරිද prediction එකක් කරලා ඉතලා මේකෙදි නම් හැබැයි පුතේ මෙතන නම් මේ preposition ගැන ඔයාලගෙන් අහන්නේ preposition ගැන නම් ඔයාලා පුතේ ඔයාලා ගාව original knowledge එක තියෙන්න ඕනේ in කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහෙද on කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද at කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද ඔය සේරම දේවල් ගැන original knowledge එකක් තියෙන්න right original knowledge හරිද prepositions ගැන කතා කරොත් compound preposition එකක් කියන්නේ phrase preposition එකක් කියන්නේ මොකද්ද ඔය සේරම දේවල් ඔතෙන්ට බලපන් ඔය හැමදේම ඔයාලට ඕන right ඔයාලට ඒ හැමදේම ඕන ඒ නිසා what you can do is yes try to do it right try to listen to them and try to get it right ඒ කියන්නේ ඔය knowledge එක හරියට ඔයා තියාගෙන ඉන්න ඔය knowledge එක හරියටම තියාගෙන ඉන්න grammar පිළිබඳව මොකද ඔයාට අඩුම ගානේ questions මතක තියාගන්න questions 10 අඩුම ගානේ questions 5ක් කරි කොට දාගන්නවට ඔය grammar knowledge එක අඩු දවස් 5ක් හොය 7ක් කරි ඔය amount එක හරි ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරන amount එක right ඕක හරි ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරන ලොකු amount එකක් හරිද ඒ amount එක right ඒ amount එක හරියට ඒ වැඩේ ගන්න මොකද එකපාරකින් මේක කරගෙන යන්න ඉන්න එපා හරිද එකපාරෙන් ඕක කරා අනිවාර්යෙන් ඔය answer prediction කරන එක සහ
මම ඉස්සෙල්ලා කියමු during the audio කරන ටිකයි අර tracks ටිකයි ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න. ඔය ටික ගැන ඔයාලා අවබෝධයෙන් හිටියොත් ඔයාලට මේක ගොඩ ගන්න එක අමාරු දෙයක් කියලා මම නම් දකින්නේ. මොකද ඒ වගේම you need to have a continuous practice, right? Continuous practice. I have given you so many, right? So many cases, right? ඔයාලට මම දීලා තියෙනවා. ආයි අහන් ඉන්න මදි නොකියන cases ටිකක් මම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ audios තියෙන site පිටින් මම දීලා තියෙනවා practice කරන්න. ඒ practice කරන්න ඒ දේවල් ගැන ඒවත් right? ඒ වයින් practice කරන්න. පුළුවන් තරම් practice කරන්න. ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු දෙයක් ඔයාලට සිද්ධ වෙයි. හරිද? ඔය මම කිව්වේ basic ආයි මුලින්ම මතක් කරගන්න. right? මම ඊයේ multiple choices වලට දුන්නා. right? multiple choices වලට දුන්නා. මම එන්නම්ද note filling වල අපි listening වල note table. ඔන්න ඔය ටික ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. right? note form of table completion. right? බලමු මෙයාලා ඉන්න දේවල්. Hello, everybody. Welcome to this IELTS listening preparation video. Today, I'm going to tell you all about the note, form, and table completion question type for the listening section of the IELTS exam. You should be really excited because this is the most popular, well-known question type. And guess what? It's considered the easiest question type. Now, I'll walk you through this because even though this is considered to be very easy when compared to the other question types, there are still some pitfalls and some things you'll have to watch out for. And of course, there's a great strategy that we need to prepare ourselves with in order to be fully ready for this question type and the listening exam. So without further ado, let's get started and talk about this question. I'd just like to go over a brief overview and run through of what you can expect with this question type. First off, you'll have to fill in missing words of a form, an outline, or a table. Now, the note and form examples are quite similar, but today we'll be going over two examples. One will be a form and the other will be a note and table. So you'll see the differences, although the strategy for all three of these is the same. So you'll have to fill in these missing words, and the gaps may appear anywhere in the sentence or on the form or in the piece of writing that you have on your visual aid. If you are familiar with the sentence completion question type, we have a video on that as well, but this is different because in that question type, gaps are usually seen at the end. In this case, the gaps can be anywhere, really. And it does not always feature full sentences. This is perhaps one of the main reasons why this question type appears to be so simple. You are just writing in blanks of points or times or gaps, not necessarily full sentences. However, it still is a bit challenging. Of course, we're going to use the scanning technique. So we're going to pull out our keywords before we listen, and we're going to මෙයා කතා කරන්නේ listening වල මේ මට වෙනවායි listening note form table completions කියන concept එක නේද right මේ concept එක තමයි අපි මතක තියාගන්න ගොඩක් අවධානයෙන් අහන් ඉන්න ඕන concept මේ එකක් මොකද මේක ඇත්තටම මේක ගොඩ දාගන්න ලේසි right what you need to do is you need to have a scanning requirement right you need to have a scanning requirement or a requirement type scan right. What you need to do is, first of all, when you have a table, note, or whatever kind of thing, right? I mean, blank filling cases. What you need to do is you need to take out the keyword of the question, right? Keyword of the question, and you need while you are doing this, you need to think about, right? You need to think about the possible synonyms as well as possible paraphrasing answers for the given keyword, right? ඒ දෙක ඉස්සලා කරගන්න. ඕක හැබැයි මෙහෙමයි. තප්පර ගානකට ඕක ඔළුවෙන් එන්නවා. right? ඕක අර හිත කරන්න බෑ. right? After you take out that keyword, what you need to understand is you need to look for that keyword in your audio, right? You need to look for that keyword on your audio. You need to keep your ears open for that word in your audio, right? Audio එකේ ඒ words ටික පිළිබඳව දැඩි අවධානයකින් අහගෙන ඉන්න.
කොහෙද තියෙන්නේ කොහෙන්ද ඇහෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ right ඔය ටික ඔළුවේ තියාගන්න right ඔය ටික ඔළුවේ තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ඔය ටික යන්න ඔළුවේ තියාගන්න right මොකද ඔය ටික ඔළුවේ තියාගෙන ගියොත් right ඔයාට මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ වගේම ඔයා මෙතෙන්දී බලන්න මේකෙදි ඔය කීවර්ඩ් එක අල්ලගත්ත ගමන් ඔයා ඊට පස්සේ ඒ කීවර්ඩ් එකෙන් ඇහෙන සෙන්ටෙන්ස් එකයි ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන සෙන්ටෙන්ස් එකයි සංසන්දනය කරනවා ඔඩියෝ එක ඇහෙන එක මේක ටක් ගාලා මීනිං වයිස් ඔයාලට සංසන්දනය වෙන්න ඕන ඔළුවෙන් ටක් ගාලා සංසන්දනය වෙන්න ඕන අන්න ඒක තමයි මම කිව්වා that's why I told you to write a summary right to write a summary while you are listening to a audio that's why I asked you to do that ඔයාගේ මම ඒකයි ඔයාලට කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න කියලා ග්‍රවුන්ඩ් වර්ක් එක ඔඩියෝ එකක් අහගෙන ඉන්න British English තියෙන ඔඩියෝ එකක් අහගෙන ඉන්න ඒ ඔඩියෝ එක අහගෙන ඉන්න ගමන් try to write a summary right අරක අහගෙන ඉන්න වෙලාවෙම summary ලියන්න ටටක් ගාලා summary ලියන්න right එකපාරක් වරදිනකොට ආයි ලියන්න right I know that some are in a very I mean they are in a hurry to write right write the exam right but what I'm suggesting you please practice first and then go right please practice first and then go do the groundwork properly right do the groundwork properly don't go without any kind of groundwork right don't go any kind of groundwork right yeah so plus I will can you please call me after this lecture with this number I will give my number to you hold on right please just call me all right so this is what you need to understand මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ දේවල් ටික ඔළුවේ තියාගන්න මොකද මේ ටික හරියට ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් මේ ටික කරගන්න බැරි කමක් නැහැ please කී කවුරුවර කිව්වොත් මේව කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා අනේ ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් නම් අහන්න එපා ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ තියෙන දේවල් ටික කරගත්තොත් ඔයාලට මේක ගොඩ ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි මම අතියේ right so in section 1 you know that you have two people right අපි දන්නවා two people එක සාමාන්‍ය topic එකක් වෙන්න right so it's somewhat easy but don't expect at all the times that it would be pretty much easy ඒක හැමතිස්සම ලේසි වෙයි කියලා හිතන්නත් එපා because that will be the most ridiculous thought which you have right ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම වරදිනම තැන right දැන් අපි මේ වගේ එකක් ආවොත් මේ තියෙන section 1 එකේ right මේ එකපාරක් ආපු එකක් මේ තියෙන්නේ so if you have something like that right the first one is you need to go through the instruction first right no more than 3 words right or 3 words වලින් නම් එහාට යන්න බෑ so what you need to do is you need to have a sound idea about what kind of word should be there after the blank right ඔයාට blank එකට එන්න ඕන මොන වගේ එකක්ද කියන එක idea එකක්ද කියන එක ඔයා අනිවාර්යෙන් right අනිවාර්යෙන්ම ඔයා අහගෙන ඉන්න right right yeah I have some sites I will send it that to you there මට පොඩ්ඩක් මගේ number එකට පොඩ්ඩක් මේකට message එකක් දෙන්න මම ඔයාලට තව sites set එකක් දෙන්නම් මම ගාව තියෙන site set එකක් දෙන්නම් ඒක අනිවාර්යෙන් ඒකට මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මම දෙන්නම් site set එකක් right so first you need to look at this right instruction එක හරියට කියවන්න instruction එක හරියට කියවලා instruction එකෙන් අල්ලන්න right instruction එකත් අල්ලගෙන තමයි වැඩේට බහින්නේ instruction එක යනකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මේ එක උදාහරණයක් මම පෙන්නනවා right college අපේ තියෙන general knowledge එකෙන් අපි දන්නවා college කියන ඉස්සරහින් නමක් තමයි වැටෙනවා so you know that you need to look for a name right අපි name එකක් පස්සෙන් විතරයි දුවන්නේ right ඒක අපි පැහැදිලිව දන්නවා right ඊට පස්සේ අහනවා postcode එතකොට අපි code එක code කියන වචන හැම තැනකින් තමයි අපි අහගෙන ඉන්නේ right ඕකයි මම කියන්නේ grammar කියන දේත් අපිට උදව් කරනවා right ඒකයි general knowledge එක මෙතන අපිට please go through this
මේක හරියට කරන්න ඒ මේ විදිහට අල්ලගන්න මොකද එකවත් ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙකක් ඔයාව කොට දාන්න එක ප්‍රශ්නෙන් හෝ දෙකකින් ඔයා හරි ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න right ඒ විදිහට අහගෙන ඉඳලා උත්තර ලියන්න section 1 එක තමයි ඔය කියන්නේ section 1 එකේදී මේ බලන්න මෙගා කියනවා මේ බලන්නකො මෙයා කියන්නේ put them in the order that yes, because this would be RD. So it's right here next to your visual aid and fill in the information as necessary because everything is labeled for you. That's why this question type is generally considered to be pretty easy. So before we listen, we're going to take some time to read the information and underline our key words. Keywords in this case are very minimal and they're quite simple. It will just be this information here that we're reading. So in this case, it would be best to do this at the same time. We're going to read the information and underline the keywords. So again, it's going to be a shipping agency. Okay, this is a customer quotation form. So we could expect one person to be the customer and the other person to be perhaps a customer service representative or someone from Packham's shipping agency. Now, an example has been done for us. The country of destination is Kenya. Let's go ahead and read down below. We see name is Jacob, and you see how there is something here. Now, Jacob is a first name, so we can be on the lookout for a surname. So that's good to remember here. We have address to be collected from, and we already have a city perhaps or an address because this would be RD. So we'll have to look for information here. We have the town as Bristol, and we'll need a postcode. Now, if you're familiar with postcodes, you should know that they could be either numbers or letters. So this is very important here. And now we have the size of container. So the keywords would be size and container. We see length quite simply as 1.5 meters, width and height. Now you might expect to hear something like, how wide is it? මෙයා මෙතන පැහැදිලිව කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන keywords වලින් අදහසක් අරගෙන යන්න right මේ keywords වලින් ඔයාට අදහසක් ගත්තොත් මේක ගොඩ දාගන්න අමාරු නෑ එතකොට ඔයා අහගෙන ඉන්න එක විතරයි ඔයා කරන්නේ අහගෙන ඉඳලා මේ keyword වලින් අපිට අවශ්‍ය කරන දේට විතරක් එළියට අරගෙන ගන්න එච්චරයි කරන්නේ right yes these video channels can be used I will give more information on this over there just call me I don't need any kind of any amount of money I will give away everything which I have right just call me after this Zoom lecture I will give everything which I have I don't need any benefit from you right next case මේ වගේ තැනකදී ඔන්න ඔය විදිහට අහගෙන ඉඳලා ඔයා length එක නම් length කියන වචන එන්න පුළුවන් තැන් ටික බලන්න paraphrase කරන්න synonyms කරන්න right මේ උදාහරණ ටිකක් මම මේ කියන්නේ මේ ඔයාලා කරන්න ඕන දේ මේ කියන්නේ ඔයා මේ වගේ තැන් එක්ක අහගෙන ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ idea එකක් අරගෙන keyword වලින්ම යන්න but මේ වගේ if you get this sort of thing right if you get this sort of thing right I know that it's minimal you have minimal chance of using keyword right keyword පාවිච්චි කරන එක minimal කියන එක මෙතන කිව්වේ right ඒ නිසා බය නැතුව ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලගේ කමෙන්ට් ඕක කරන්න right ඔන්න පුතේ සම්පූර්ණ ඔයාලට එක question type එකක් ගැන කිව්වා form filling පැත්තක් ගැන ආවා ඔයාලා අහන් ඉන්න ඕන පැත්ත ගැනත් කතා කරා හරිද ඔයාලට යන්න ඕන විදිය ගැනත් කිව්වා හරිද ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන වැඩේත් කිව්වා ඔයාලා දැන් ගත්ත ගමන් උත්තර ලියන්න යන්න එපා කීයටවත් මේක මොනවද question paper එකකට what you need to do is ඉස්සෙල්ලා හොඳට අහගෙන ඉඳලා අහන් ඉන්න ගමන් ටක් ගාලා summary ගන්න right ටක් ගාලා summary ගහන්න දැන් summary වලින් summary ගහලා ඉස්සෙල්ලා හුරු කරගන්න අර information ඇතුළට ගන්න speed එක හදාගන්න right ඒ speed එක හදාගෙන right ඒ speed එක හදාගෙන ඉවර වෙලා අත ගහන්න මේකට හරිද speed එක හදාගන්න නැතුව මේකට එන්න එපා මොකද ඔයා දන්නවා දැන් ඔයා පැහැදිලිව දන්නවා මේක අහන ගමන් ලියන්න right the audio will be played only once right audio එක play වෙන්නේ එකපාරයි හරිද audio එක play වෙන්නේ එකපාරයි
ඔයක දන්නවා අහන ගමන් ලියන්න ඕනේ. අහන ගමන් ලියන්න ඕන නම් පුතේ ඔයාගේ ස්පීඩ් එක ඔයාගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම හදන්න ඕනේ. ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එක හදන්න හොඳම දේ right මගේ ගුරුවරු කියපු හොඳම දේ listening වලට මගේ ගුරුවරු කියපු හොඳම දේ ඒක වැඩ කරා මට මම ඒ දේ තමයි ඔයාලට කියන්නේ right ඒ දේ තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අහන් ඉන්න ගමන් ලියන්න සමරිය right එතකොට ඔයාලා පළවෙනි පාර වරදි දෙවෙනි පාර වරදි හැබැයි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි පාර යනකොට ඔයාගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එක මාර විදිහට වැඩි වෙනවා ඔයාගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එක මාර විදිහට වැඩි වෙනවා ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එක වැඩි කරගත්තාම ඔයාට 1.25 තියා මොන වේගෙන් වැඩි දැන් ආයි normal back to normal playing speed එක මොන ස්පීඩ් එකෙන් ගියා හරිද ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ටක් ටක් ගාලා ඇතුළට ගන්න. So this is what you need to do for a form filling type of questions. So what you need to do is you need to look for the keywords as well as you need to pay attention for the back and forth of the plans and then have an idea and predict what is there in the what should be there for the blank as the answer as for this blank and then write it. ඔන්නොච්චරයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න right multiple questions වලට කරන්න ඕන keyword එක අල්ලගත්තා keyword එකේ question keyword එකෙන් plan question එක තියහා මේ sorry passage audio එකේ passage sentence එක අහගෙන හිටියා ඒ දෙක සංසන්දනය කරා උත්තරත් එක්ක right එතනින් උත්තරය ඇල්ලුවා ඔන්න ඔහොමයි අපි වැඩේ කරා question types දෙකක් ඉවර කරා ඊයටයි අදටයි කරන්න ඕන දේ පවා කිව්වා ඊයේ අද දවස් දෙකේ දැන් තියන්නේ ඔයාලගේ වාරේ right අනිත් question types ටිකත් මම මෙහෙම කරන්නම් දැන් තියන්නේ පුතේ ඔයාලගේ වාරේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම tips ටික ගැන අවබෝධයක් තියාගෙන right tips ටික ගැන අවබෝධයක් තියාගෙන ඉස්සෙල්ලම answers ලියන්නේ නැතුව summary ගහලා බලන්න මොකද්ද ඔයාලට වෙන්නේ කියලා අන්න ඒකෙන් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන් right ඔන්න එහෙනම් ඔයාලා listening පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් දැන් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ listening ඔය අවබෝධය එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න right ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙන එක ළමෙක් මගෙන් ඇහුවා මොකක්ද මගේ කියන ප්‍රශ්නයක් right so I will answer for that all right so I'm going to end this live Zoom class not live not the Zoom class but the live session. So if you have any kind of problem right in my YouTube channel my number